my lovely translator. This is a movie that comes from pain. It comes from personal pain. When I conceived the idea, I was going through a very difficult time in my life. And I connected with the pain that I found my country was going through. And I wrote this script where magic and tremendous realism meet. I promise I was going to be brief. Alors bonjour à tous, j'ai passé 2 ans à essayer d'apprendre le français et malheureusement c'est un échec. Donc aujourd'hui je vais utiliser une traductrice. Ce film que j'ai réalisé vient de la douleur, l'idée de la douleur, parce que d'abord c'était une douleur personnelle chez moi, que en fait j'ai liée à la douleur que traversait mon pays. Et du coup j'ai un scénario qui est sorti de ça. Et j'ai voulu créer une histoire qui liait à la fois un côté magique et en même temps une très dure réalité. I'm a firm believer that sometimes the best way to look at reality when we do not want to look at it is through storytelling, fables, fairy tales. So this is a very dark fairy tale and I hope you enjoy it. Je crois fermement que la meilleure manière de regarder la réalité finalement c'est à travers les fables, les contes de fées. Et donc je vous présente un conte de fées très noir aujourd'hui et j'espère qu'il va vous plaire. Merci. Et en fait, je voulais savoir comment vous avez choisi au niveau du casting les enfants. Je crois. Oui. We saw 600 children to pick the final 5. Not me personally, but my casting director saw 600. She reduced it to 200, and those 200 I saw. It was very tough to reduce that to 20, then 10, to the final 5. It was a very long process. Du coup, on a en tout considéré 600 enfants différents, pas moi personnellement, mais la directrice de casting, qui ensuite on a sélectionné 200, ceux-là je les ai tous vus, et c'était vraiment très difficile justement de ensuite passer à 20, puis 10, puis les 5 enfants finaux qui ont été choisis, et ça a été un très long processus. I think that the hardest part is because pretty much all of the children that I saw brought something incredible at the casting process, and kids come up with the most incredible, amazing stories, and the casting was not based on acting talent, it was more based in energy and inventiveness. So we would let them improvise, and they would come up with the most incredible stories. Je pense que la partie la plus difficile pour moi dans tout le processus, finalement, c'est que chaque enfant avait quelque chose d'unique et d'assez incroyable à apporter, parce que, en fait, le processus de sélection ne s'est pas fait en fonction de leur talent, leur capacité à jouer, mais plutôt sur leur créativité. Et du coup, en fait, on leur demandait tous d'improviser et de nous raconter des histoires. Et donc, chacune était assez incroyable. And I don't know, for example, at some point, you know, they didn't know the script. I think about the work with the children is that they never read the script. We shot the movie from beginning to end chronologically, and they would discover the story as we were shooting it. But what they knew is the universe. They knew that their characters were alone, and that they had come together to survive, and that there was a tiger roaming the streets.
of where they lived. And one of the stories that I would ask them to tell each other the legend of the tiger. And for example, I have a couple of kids who, would say, there is a tiger roaming the streets of the city. And the other one would say, looking for diamonds. And I would be, where did that come from? And the other one would say, yes. And with the diamonds he will buy children to eat them. And then the other would say, to buy more diamonds. It was incredible. I wanted to put it all in the script and I wanted to work with all of them, but I had to pick only 5. I'm sorry. Du coup, en fait, les enfants n'ont jamais lu le script en entier. Ils ne lisaient jamais le script. En fait, on a juste tourné chronologiquement et on leur a juste, ils connaissaient l'univers, ils connaissaient leurs personnages et ils savaient qu'ils étaient tous ensemble, qu'ils devaient survivre ensemble. Donc, notamment, il y avait des fils conducteurs, par exemple le conte du tigre. Donc, moi je commençais en disant, je racontais, alors voilà, il y a cette légende, il y a le tigre qui se balade dans la rue, et après il y a un autre enfant qui ajoutait quelque chose, comme par exemple, lui, il cherche des diamants, et après ensuite un autre enfant encore qui disait, pour acheter plus d'enfants, et pour les manger, etc. Et donc, chaque fois, il rajoutait la créativité, et du coup, c'était très difficile pour moi de ne pas tout mettre dans le film, et j'ai dû en choisir uniquement 5, malheureusement. Okay, so long process, but beautiful process. Another question? Y a-t-il d'autres questions, Marcel? Ça? Ok. Hola, yo no tengo una pregunta, pero me gustaría de todo corazón agradecerte por hacer justicia poética a la tragedia y a la realidad devastadora y terrible que tenemos en México. Du coup, je n'ai pas de questions, mais je voulais juste vous remercier vraiment de montrer la réalité de ce qui se passe en Mexique actuellement. Muchísimas gracias. Creo que el objetivo central de esto, the central objective, I'm going to say it in English because I think that a little bit more, larger percentage of the audience speaks English. The central purpose of this was to achieve 2 things. One was talk about the children that are left on the sides of the drug war in Mexico. Like every war, there's victims, but victims leave children behind, and nobody's talking about them in Mexico. And 2, it was to, through magical realism, through fantasy, through fable, through a ghost story, make us look to what's happening, not only in Mexico, but all over the world. Kids are left on the sides of violence everywhere in the world. Du coup, je reprends en anglais comme c'est plus pratique pour la salle. Du coup, il y avait 2 thèmes centraux, enfin, il y a un thème central qui avait 2 buts pour mon film. Le premier, c'était donc de parler des enfants, parce que au Mexique actuellement, il y a beaucoup de violence, mais personne ne parle des enfants qui sont laissés derrière après qu'il y ait des victimes. Et du coup, le deuxième, c'était d'utiliser cette ambiance de fable, ce réalisme magique et cette histoire de fantôme pour justement dire, regardez, obliger les gens à voir ce thème dont personne ne parle. Y a-t-il encore d'autres questions? Oui, là-haut. Je vous en prie, levez-vous s'il vous plaît, comme ça on vous voit, et parlez fort s'il vous plaît. C'est pour savoir si le film est sorti au Mexique et comment il a été perçu. Est-ce que vous pouvez vous lever en fait, s'il vous plaît? Je vous vois pas, même moi je vous vois pas.
Ah, c'est tout là-haut. Ah oui, d'accord, ok, ok. The movie, I was very curious because it opened first in the United States and then in Canada, and it provoked a commotion in both countries. People were so moved, and it was beautiful. But there's this saying that no one is a prophet in their own land. So I was very curious about what was going to happen in Mexico. And it was gorgeous to see how it touched Mexican audiences, and people became instant fans. Actively recommended it in social media and watching it more than one or twice. And the reviews in Mexico have been insane. I have never seen such kind reviews. It was beautifully received. I'm very, very happy because sometimes we Mexicans can be tough on ourselves. Du coup, j'étais très curieuse de voir comment effectivement elle a été reçue au Mexique, parce qu'il est d'abord passé aux États-Unis et au Canada, et ensuite seulement au Mexique. Et déjà dans ces deux pays, j'ai l'impression qu'il a provoqué un choc émotionnel. Mais parfois on dit que dans son propre pays, parfois ça peut mal se passer. Et j'ai l'impression que, au contraire, ça a énormément touché la population mexicaine. J'ai vu que le public parfois devenait instantanément fan, regardait le film plus de 2 fois et le recommandait activement sur les réseaux sociaux. Du coup, je suis très heureuse de voir la manière dont elle a été reçue, et également les critiques ont été très positives. We were, though, destroyed at the box office by Coco, which is the most open at the same time and is the most successful movie ever in Mexican history. So, and we opened against that. So, it was very hard for the movie, and in spite of that, it got a lot of attention and survived. So, we did well. But Coco took a lot of the tickets that were sold during that time. Du coup, malheureusement, les résultats box office du film ont un peu été détruits par le film Coco, qui est donc le film qui a fait les plus grands chiffres dans l'histoire du Mexique. Mais malgré tout, on a quand même survécu, on a tenu le coup et on a eu des bons résultats. Mais effectivement, il y a beaucoup de tickets qui sont allés à Coco. Il y avait des questions par là, oui. Bonjour, Issa López, muchas gracias. Muy la película. Je voudrais vous demander, le personnage principal est une fille, Estrella, une étoile. Est-ce que vous considérez que c'est à la femme, aux femmes mexicaines futures, d'apporter une solution, un espoir pour le pays? Première question. Et deuxième question, on voit beaucoup de films avec beaucoup de moyens, notamment en France, qui n'ont pas grand-chose à dire. J'aimerais savoir, si possible, quel est le budget du film. I think I got that, but I don't, especially the second one. So tell me the two. Does it matter? I don't know. It matters because we have a lot of movies who get or out of money and they have nothing to say. Okay. Okay. It's true. It does matter. That's right. It does matter because every dollar is hard to get when you're making a movie where children die. Right. It's tough. First question. Yes, I think it's very, very important that the hero is a woman, and though the two main characters are a boy and a girl, both. I think that the arc of Estrella is really interesting because she's terrified and paralyzed at the beginning and rejected. And at the end of the story, she takes the reins and she becomes the tiger
and tigers are not afraid, you know? She is the one that takes the real action to finish Chino, the bad guy. So that empowerment is vital in a Latin American country, because around the world we're having this conversation, particularly in Latin America, the role of women is going to be a tougher fight than in the rest of the world. So it's vital that it is a girl. Oui, donc pour répondre d'abord à la deuxième question, effectivement, chaque dollar a été difficile à obtenir pour réaliser un film sur des enfants qui meurent. Et par rapport à la première question, effectivement, je trouve que pour moi c'est très important que Estrella soit une femme, parce que certes, donc, on a deux personnages principaux quand même, un garçon et une fille, mais on voit que l'évolution du personnage d'Estrella est très intéressante, parce qu'au début elle est terrifiée, elle a été rejetée, et finalement elle prend les rênes de l'action, devient un tigre, et comme on sait, les tigres n'ont jamais peur. Et finalement, c'est elle qui fait l'action en tuant un gangster. Et ça, pour moi, c'est une prise de pouvoir qui est vitale. Et effectivement, on se rend compte aujourd'hui que dans les pays d'Amérique latine, ça peut être plus difficile justement d'apporter que cette prise de pouvoir ait lieu avec les femmes que dans d'autres pays du monde. About budget, the movie costed, strictly speaking, around $1.6 million, but that's relative. Why? Because the talent on board of this movie, say Martin Hernandez, who was a sound designer, is one of the top sound designers in the world. He has been twice Oscar nominated. He does all the sound for all the Iñárritu movies and many of the Toros. And this movie would have never been able to pay for him, but he reduced his price enormously to be able to be in the movie. Me, myself, I am one of the best paid writers and decently paid director in Mexico, and I didn't charge anything in order to make the movie. The producer, who is a very big producer, didn't charge anything. So we produced the movie with 1.6, but we were able to produce that for that number because a lot of the top talent we had decided to charge a lot less, which is not something I recommend except when the subject matter really moves you. Alors du coup, le budget à proprement parler était de 1,6 million de dollars, mais c'est à prendre avec concept parce que on avait des grands noms dans ce film, notamment Martin Hernandez pour le son, et comme vous savez sûrement, qui a notamment travaillé avec Del Toro, et il n'a jamais demandé de paiement, enfin en tout cas pas à ses tarifs habituels, et a drastiquement donc réduit ses prix pour travailler sur ce film. Et moi-même, je suis l'une des réalisatrices les mieux payées du Mexique, et je n'ai pas demandé pareil, de prix exorbitants, et notre producteur également n'a pas demandé d'argent supplémentaire. Donc on a eu de grands talents sur ce film qui ont été sous-payés, ce qui n'est pas quelque chose que d'habitude je recommande de faire, mais là c'est un sujet qui nous touchait tous. Une dernière question, s'il vous plaît. That was beautiful, and Thank you. Absolutely. You had not just working with children, but an ensemble of children, and with very heavy, difficult to maybe even explain subject matter. Can you just talk about your rehearsal process with them and how that went down? I want to do it for an entire hour. It's killing me that I have to do it in very small snippets, but I will try to. Do you want to translate that? Du coup, je voulais vous dire, vous remercier pour ce film qui était magnifique et souligner à quel point ça devait être difficile de travailler avec surtout un groupe d'enfants et aussi un thème très difficile à aborder.
Well, first of all, it's very, very important to give credit to a woman named Fatima Toledo. Fatima was a woman that worked with the children in City of God, Ciudad de Dios. And when I saw that movie, I was blown away by the children's performances. So when I got funding to do this, I was not going to risk it. Perhaps the part that I love the most about shooting movies is working with actors. But children are a completely different universe. So I brought Fatima to help me pick the final 5. Although she was against me casting Estrella, the girl. She didn't like her. And my producer didn't like Shining. And at some point I was like, listen guys, it's her and him. And I think I got it right. I really think that so. But we created this 3-week workshop to create the chemistry of a gang of survivors and the hierarchy inside, and who's the boss, and who is the smartass, and who is and see those personalities. And at the very end, we would work for, I don't know, 8 hours daily. Not on the story, because again, they didn't know the story, but on the universe, on the relationships between them, on the energy. And at the end of those 3 weeks, we left them alone in, I will tell you the alone part on its own. Alors, d'ailleurs, c'est frustrant pour moi comme sujet parce que j'aimerais en dire tellement, mais je peux que vous parler brièvement de ça malheureusement. Mais voilà, je pense que je dois vraiment rendre hommage à une femme qui s'appelle Fatima Toledo, qui a travaillé sur Ciudad de Dios. Et quand j'ai vu ce film, j'étais vraiment impressionnée par la performance des enfants. Et d'habitude, travailler avec des acteurs, c'est ce que je préfère dans la réalisation, mais là, je me suis dit, je ne vais pas prendre de risque, parce que les enfants, c'est quand même très différent. Donc, je lui ai demandé de venir avec moi pour choisir les derniers 5 enfants. Et d'ailleurs, on a eu quand même des petits différents, parce qu'elle ne voulait pas qu'on prenne Estrella, et d'ailleurs, mon producteur n'aimait pas le personnage non plus un enfant qui était choisi pour Shiny. Mais je crois que finalement, j'ai quand même dit si, on prend cela, et je suis contente de ma décision au final. Alors du coup, pour le travail, pendant 3 semaines, on s'est réunis pour faire un workshop pour essayer de créer cette ambiance de gang, d'établir une hiérarchie, de voir qui était plutôt le chef, qui était plutôt le personnage intellectuel. Donc on travaillait 8 heures par jour, et encore une fois, pas sur l'histoire en elle-même, parce que les enfants n'ont jamais lu le scénario, mais vraiment sur l'univers. Et ensuite, on les a laissés 2 semaines seuls. So the last 3 days of that workshop, we left them alone. First of all, we didn't have money to have a space to do that, so I emptied my own apartment, and the workshop happened there, and I had to move to my friend's house. So my entire apartment was their kingdom. And for the last 3 days, we gave them elements. We gave them robes and blankets and a microwave. They named the microwave Dave. And they made their own camp and their own food and their own energy. They would have to take all the electricity to one single cable and set lights and survive on their own for 3 days. There were, of course, 2 adults just watching in case of an emergency, but they were forbidden to have any contact with the kids unless an emergency happened. So for those 3 days, they were alone, and they created their universe and their rules. And at the end of those 3 days, well, of course, I had spies, and I was being informed of what was happening, and I have some videos that were taken, and it was so funny and so adorable. And at the very end,
when I walked into my apartment and I saw the camp that they had made, I was mad because I thought that the art department had made it for them. It was so well done. And no, they had done it on their own. It was a city that they had built inside my apartment. It was crazy. Alors, du coup, en fait, les 3 derniers jours de ce temps qu'ils ont passé ensemble, on les a laissés complètement seuls. C'est-à-dire qu'en fait, on n'avait pas de local spécifiquement pour ça, mais j'ai vidé mon appartement et j'ai emménagé chez une amie. Et donc on a donné du matériel aux enfants, des cordes, un micro-ondes, des couvertures. Et d'ailleurs, ils ont appelé le micro-ondes Dave. Et on leur a dit, vous survivez tout seul, vous vous débrouillez. Donc ils savaient qu'ils devaient utiliser l'électricité, ils avaient des lumières avec lesquelles jouer. Bien sûr, on avait quand même 2 adultes dans l'appartement, mais ils avaient l'interdiction d'en parler, sauf en cas d'urgence. Et du coup, les enfants ont créé leurs propres règles, leur propre univers, leur propre hiérarchie. Et donc, dans un premier temps, mon premier retour par rapport à ça, c'était des vidéos qui étaient très drôles. Et ensuite, ma première action quand je suis rentrée chez moi, c'était d'être vraiment énervée parce que quand j'ai vu le campement que les enfants avaient créé, j'étais persuadée que c'était le département de la décoration qui l'avait fait pour eux. Et du coup, j'étais fâchée. Et en fait, pas du tout, c'était eux qui avaient créé leur propre ville dans mon appartement. Eh bien, merci pour toutes ces questions très intéressantes. Je pense qu'Issa sera peut-être pas très très loin de la salle juste après la projection. Donc, si vous avez encore 2-3 choses en tête, n'hésitez pas à la solliciter peut-être. Merci beaucoup et vous pouvez l'applaudir. Merci. Merci.